नमस्कार बंधुरा आज खोई भाजबो এই दुर्गा पुजो काल परशु থেকে হবে সেই জন্য আমরা খই ভাজবো আর খই ভেজে লাড়ু তৈরি করব আপনারা দেখবেন মুরকি লাড়ু। नमस्कार बंधुरा आज के आमी धान दिए केमन खोई भाजा है आज के देखाबो আপনারা দেখবেন যে কেমন ধান থেকে খই হয়ে মুরকি মুড়ি বানানো যায় সেটা আপনারা দেখবেন আজকে ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। এখন উনুনটা আমি ধরেইলি তত চুলহাইন ধরা লাগি ए ओहो इने में सराज नहीं छने इने अंदर नियल कोई में तो काला जों के नाल का हलाम तुम आछिन এই মাটির হাঁড়ি এটা বাজারে পাওয়া যায়। এটা আমি খই ভাজার জন্য আমি কেটে নিয়েছি আমার খই ভাজা হওয়ার ভেজে আর কি বার করানো সুবিধা হয় তার জন্য আমি এরকম করে নিয়েছি। এখন আমি আখাটা ধরে গিয়েছি এখন আমি বসিয়ে নিচ্ছি। হাঁড়িতে আমি বালিটা যে রেখেছি ওইটা অনেক গরম করতে হয় আর এইখান থেকে আগুন বেরিয়ে যায় যাতে হাতে আঁচ না লাগে তার জন্য গোবরটা লাগিয়ে দিলাম। খই ভাজতে গেলে এরকম কুচি লাগে তাই আমি কুচি এগো থেকে কেটে রেখেছিলাম। এটা এক ধরনের ঘাস বটে আমাদের এই ডাঙ্গা দিকেই হয় বেশি হয় আর এইগুলোতে আমি খই ভেজে ঝেড়ে বার করে নেব। এই ধান দিচ্ছি
খই ভেজা খই ভেজা রাখা যাক না খই ভেজাড়ি খই ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে দিই এখন। এখন আমি বেছে নেব। কড়াইটাতে খানিক ছাই লাগাই দিই, তাহলে নিচে কালিটা হবে না। খই ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি খইটা বেছে নিচ্ছি। অল্প ধান তো চেলে নিয়েছি ফেঁচেতে, আর কিছু কিছু রয়েছে এক দুটো, ওগুলো বেছে নিই। ना पटरा देगा नहीं है क्लास अभी में ना संडासी ना पटारे ना मोटा पटारे क्लास क्लास थे तो सा पटारे लिखा है तका चला हमें लेने होगा খই বাছা হয়ে গেছে, এখন আমি গুড়টা চাপিয়ে নিই আখাতে। এখন আমি খই আর মুরগি লাড়ু করবো, তার জন্য আমি কড়াইটা চাপিয়ে নিচ্ছি, গুড় বসিয়ে দেবো।
হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নেব। ঠান্ডা করে নিচ্ছি অল্প। না তুমি মাখাও, এবারে আম মাখাও না। এই মুরগি করলাম, মুরগি থেকে অল্প লাড়ু করে নেব। শুনুন যেটা ভালো ফেড়ে না। కారణం పొలం చుట్టదా దండ ఉంది చిలుగు చుట్టదా মা দাদুদেরকে দিব আর কয়েকটা দাও। যাবে প্রচুর ভালো হয়েছে। একটা করে তুলবে। আপনারাও এরকম মুরগি করবেন, মুরগি করে খেয়ে দেখবেন, দারুণ খেতে টেস্ট হয়েছে। ঠিক আছে, সেদিন কেন একদম